So today we are discussing about stability of a two-wheel vehicle. So these are the main contents: basics, couple acting on two-wheel vehicle, then problem and explanation. So considering basics, a two-wheeler is usually unstable when compared to a four-wheeler, that we already know. And one of the term coming in this is angle of heel. Means it is the angle made by the vehicle with the vertical plane. And total three couples acting here. So upon going to the figure, you can see here, means if you see here, means the first figure means vehicle in a straight position. You can see the first figure, vehicle in a straight position. That is, the central axis is given, engine is given, then curved path is shown there, then radius of curvature is shown, then RW, that is radius of wheel, is also given. The next figure B means the position of wheel during left turn. So when it is taking left turn, it shifts from the vertical plane to an angle theta towards the left. So here angle theta means it is called angle of heel or heel angle. You can see here the distance between in center of gravity of the wheel and the plane surface is given as h, and it has divided into two components. H has been divided into two components, that is h cos theta and h sin theta. And also marked here Fc, that is centrifugal force, and mg. Mg means weight or mass of the vehicle acting downward. So these are the different components. And next, upon considering next figure, you can see here when the vehicle is turning towards left, the spin axis is also inclined to the x-axis. That is, the OX is the reference axis, and when the vehicle is turning to the left, the spin axis is inclined at an angle from OX. Means it takes a new position. The new position is dotted. C is shown by a dotted line, and the central axis is also shown as dotted. And when the vehicle is turning towards left, you already know, when the vehicle is turning towards left, what is the action of couple acting? The couple will be acting in the opposite direction. That is, couple is acting in the clockwise direction. Means couple acting clockwise direction means couple means equal and opposite forces. So when the vehicle turns to the left, it acts a force towards the left. So the action couple will be to oppose the effect. So the action couple will be in the clockwise direction, and it is taking to the left, the couple will opposite, the couple acts in the opposite direction, that is clockwise direction. So what will be the reaction couple direction? When the couple acts in opposite clockwise direction, the reacting couple will be in the anti-clockwise direction. That is shown here as anti-clockwise. That is reaction couple as anti-clockwise direction. All these we are looking from the front side. So this is about the different basics. So next we are discussing about the different couple. First one, due to centrifugal force. So when the vehicle wheel turns over a curved vehicle, two-wheeler turns over a curved path, a centrifugal force acts horizontally in outward direction at the center of gravity of wheel. This already we discussed in the four-wheeler also. Means we have already marked here also Fc marked in the outward direction, that vehicle turning left, and Fc is marked towards right. So the centrifugal force acting, we already know the centrifugal force is equal to mv square by r. So couple is Fc into h cos theta. Fc means centrifugal force. Why it is h cos theta means, you can see here Fc acts in the rightward direction, and couple means the force into perpendicular distance, that is Fc into perpendicular distance is h cos theta. So we are getting Fc into h cos theta. Finally mv square by r into h cos theta. And due to gyroscopic couple, you can see that the spin axis is inclined to horizontal at the angle of heel. Means if you are seeing the figure here, you can see here the angle between the vertical axis and the vertical axis of the vehicle, it's marked as theta. So if you are considering the triangle here, means considering the triangle here OX, you can see the axis OX here, and if you are solving the angle theta, this angle of heel here, you can see the same angle theta will occur here OX with the new spin axis.
means the original axis is OX, the new spin axis is shown as dotted line. So if you are solving this angle theta, that angle of heel here, you can see the same theta will occur for new spin axis with the OX. That is just you solve there. And you can see here O A dash, it is marked here O A dash, that is the I omega, it is marked as I omega, and that angle we already got now theta. So if you are considering the horizontal component of it, what is horizontal component? That is OA, that is I omega into this is theta, so I omega cos theta. So that is we are discussing here, means considering spin along horizontal axis, and axis of precision we already know always vertical. Since it is explained, we are considering as vertical. So couple develops in clockwise direction, right? That is we already discussed in the previous section, means previous slides. Means I already told you, when the vehicle turns left side, the couple develops in the clockwise direction to opposite. So the reactive couple will be in the anti-clockwise direction. So gyroscopic couple, total gyroscopic couple CG is composed of gyroscopic couple due to wheel and due to engine, that is CW plus CE. So it is shown here, CW means gyroscopic couple due to wheels, that is 2 I omega, omega W cos theta and omega P. Here only 2 wheels, that is why we are considering 2. And CE means gyroscopic couple due to rotation of engine parts, that is IE G into omega W into cos theta into omega P. Why we are considering here cos theta? I already told you. Why? Because we are considering the vertical component. Vertical component means the vehicle is inclined at an angle. So the vehicle, we are taking the vertical component. The vertical component comes with the cos theta. So total gyroscopic couple, that is CG equal to the sum of CW and CE. And omega W we are substituting E by RW. Omega P we are substituting E by R. So finally we are getting CG equal to V square by R into RW into cos theta into 2IW plus IEG. Then, so total alternating couple CC is composed of C due to gyroscopic and C due to centrifugal. And you just think that for the vehicle, for the two-wheeler to be in equilibrium, the above overturning couple should be equal to the restoring couple. That is, what you just think that what is the component which cause the vehicle to turn towards left? Means we are turning the vehicle towards left, and when we are turning the vehicle towards left, the weight of the vehicle will will develop a restoring couple. Means will develop a restoring couple, and that restoring couple will be opposite in direction to this overturning couple, right? Means suppose നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നിങ്ങൾ 2 ബൈക്ക് ഓടിക്കുകയാണ്. ഒരു ബൈക്ക് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ബൈക്ക്, ഒരു ബൈക്ക് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ബൈക്ക്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു ബൈക്ക് നല്ല വെയിറ്റുള്ള ഒരു ബൈക്കാണ്, ഒന്ന് വെയിറ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക്, ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ബൈക്ക്. നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റുള്ള വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും വെഹിക്കിൾ. പക്ഷേ വെയിറ്റ് ഒട്ടുമില്ലാത്ത വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ, വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് സ്കിഡായി പോകും അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് സ്കിഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ റീസ്റ്റോറിങ് കപ്പിൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ ഈ ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിളും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കപ്പിളും എങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക? കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നേരം എന്ത് ചെയ്യും? ആ വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കാണിക്കും ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിൾ, റൈറ്റിലോട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റിലോട്ടും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഒരു കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് MGH സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. H സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? MG ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, MG വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ, അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. അന്നേരം അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ്, അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ MG ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. അന്നേരം MG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് H സൈൻ തീറ്റ. അതാണ് നമ്മൾ MGH സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 3 4 ഇക്വേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വെഹിക്കിൾ സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷൻ, ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇതിലിപ്പോൾ 3 കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വെഹിക്കിൾ റൈറ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. 4 കൂടുകയാണെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടേൺ ചെയ്യും. അത്രയേ ഉള്ളൂ.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, അതിൽ നിന്ന് ടാൻ തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ തീറ്റേനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഹീൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഹീൽ ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഹീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റൈഡർ ടുഗദർ weighs 1700 Newton and their combined center of gravity is 500 mm above road and the motorcycle is upright. Each wheel is 600 mm diameter and has a moment of inertia of 1.1 kilogram meter square. The moment of inertia of rotating parts of the engine is 0.16 kilogram meter square. The engine rotates at 5 speeds the speed of vehicle and in the same sense. Determine the angle of heel necessary when the motorcycle is taking a turn over a track of 40 meter radius at a speed of 70 km/h. ഇത് നമ്മൾ ഫോർ വീലർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര കൺഫ്യൂസിങ് ഇല്ല. ഇതിൽ ഇന്നർ വീൽ ഔട്ടർ വീൽ അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ ബാക്ക് വീൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും വരില്ല ടു വീലറിൽ. വളരെ സിമ്പിളാണ്. നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മാസ് കണ്ടുപിടിച്ചു, വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1700 Newton. സോ അതിൽ മാസ് ബൈ ജി ചെയ്യുമ്പോൾ 173.3 kg. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് എൻജിൻ 5 times ദി സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ. സോ ഒമേഗ ഇ ബൈ ഒമേഗ വീൽ 5 ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് വീൽ 70 km/h ആണ്, അതിനെ മീറ്റർ/സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റി. ദെൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി വീൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, വി ബൈ ആർ ഡബ്ല്യു. ദെൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, വി ബൈ ആർ. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മതി. ഡ്യൂ ടു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണമില്ല കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എഫ് സി ഇൻറ്റു എച്ച് കോസ് തീറ്റ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എഫ് സി ഇൻറ്റു എച്ച് കോസ് തീറ്റ. ഇറ്റ് ഈസ് mv² ബൈ ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് കോസ് തീറ്റ. അതിൽ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയിലൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. അതുപോലെ ഡ്യൂ ടു ഗൈറോസ്കോപ്പിക് കപ്പിൾ, ആ ഇക്വേഷനിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ കോസ് തീറ്റയിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ടോട്ടൽ കപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഓവർടേണിംഗ് കപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, സി സിയും സി ജിയും. ഓക്കെ, എഗെയിൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, വണ്ടി ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കപ്പിളിന് ഏത് ബാലൻസ് ചെയ്യും, വണ്ടീന് വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യും. അതായത് കപ്പിള്, അതായത് വെയിറ്റ് കാരണമില്ല കപ്പിൾ, അതായത് എം ജി എച്ച് സൈൻ തീറ്റ. രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, അതായത് എം ജി എച്ച് സൈൻ തീറ്റയും സി സി പ്ലസ് സി ജി ഇക്വേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടാൻ തീറ്റ കിട്ടും. ടാൻ തീറ്റ 1.074 കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് ഹീൽ ആംഗിൾ തീറ്റ 47 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. നമ്മൾ ടു വീലറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, നാളത്തെ എക്സാമിൻ്റെ പോർഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടലി 4th മൊഡ്യൂൾ മൊത്തം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എയറോപ്ലെയിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഈ വെഹിക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2 വീലറും 4 വീലറും രണ്ടും നോക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.